In 1989, a group of scientists was assembled to decode the human genome under the direction of Dr. James Watson. One of Watson's big motivations here was to try to recruit the best and brightest from many different disciplines, biology, but also physics, chemistry, engineering, because all of those would have to get together if this was going to work. Many of the biologists, and I love them dearly, of course, were dragged into it kicking or screaming in the beginning because they failed to see the tremendous value that such an enterprise would provide the field. The talent turned out to be all over the world, so you have to basically make it possible for those bright minds to get engaged where they are. They're not going to all move to join this effort. 1980 онд Джеймс Ватсны удирдлагаар хүний геномыг тайлах зорилгоор эрдэмтдийн багийг бүрдүүлж эхэлсэн байна. Ватсны ер нь бол гол зорилгоудын нэг нь биологи төдийгүй, хим, физик, инженерчил зэрэг олон салбарын шинжлэх ухааны хүмүүсийг нэг дор цуглуулах ер нь байсан. Тэгээ учир нь энэ төсөл нь болохоор амжилттай болохын тулд одоо эдгээр бүх салбарын хүмүүсийг одоо ингэж хамтдан байлгах шаардлага гарсан. Одоо энэ биологчдын олонх нь одоо өөрийнхөө хүслээр дуртайгаар татагдан орсон байгаа. Учир нь болохоор энэ хүмүүс нь ийм ажил шинжлэх ухаанд ямар их үнцэн авчрахыг төр бүр ингэж ойлгоогүй байсан үе. Гэхдээ авьяаслаг хүмүүс нь ингэж дэлхийд даяар тархан байлж байсан учраас одоо тэр хүмүүсийг нэг газар цуглуул чадахгүй байсан учраас өөрийнх нь байгаа газараас нэг бүр одоо ингэж энэ ажилда оролцуулах шаардлагыг хангах хэрэгтэй болсон. Одоо тэр бүр нэг дор цуглуулах тийм чадлагүй байсан гэсэн. Genomics has fundamentally changed the way we do science. It brought the notion of team science and collaboration to biology. Curious thing about collaboration, it's also intensely competitive. Each person wants to achieve something personal. You know, they want to make their... Genomics has fundamentally changed the way we do science. It brought the notion of team science and collaboration to biology. Curious thing about collaboration, it's also intensely competitive. Each person wants to achieve something personal. You know, they want to make their hit, you know, on the problem, but then immediately they want to share it with the other, and the other learns immediately. And so you ratchet each other up. From the beginning of the Genome Project, there was a fairly strong sense of enthusiasm in the public sector, the private, and academia. We had lots of support from Republicans, partly because Newt Gingrich was interested in science, and I knew it. There's no partisan difference in everybody wanting to live as long as they can. I think there's a lesson there. It isn't a big monolithic project. It was a big challenge, but it brought people together. And I think геномын салбарын шинжлэх ухааныг арга барилыг үнцээр нь өөрчлөх одоо тийм хувьсал болсон. Энэ багийн шинжлэх ухаан хамтах ажиллагааны ойлголтыг ерөнхийдөө биологид хамтын үйл ажиллагааг ойлгуулсан. Одоо хамтын ажиллагаа хэрнээ байсан хэрнээ маш өрсөлдөөнтэй байсан. Тэгээд ингээд хүн бүр ямар нэг амжилтыг дотроо гаргахыг хүсдэг. Тэгээд үүнийхээ дараа гаргасан нээлтээ бусдад танилцуулж ингээд бусдад танилцуулаад тэнгууд ингээд бусдад шинжлэх ухаан судлаачид ингээд энээсээ суралцаж эхэлж байсан. Одоо геномын судлаачид нь болохоор академик төрийн хэмжлэгийг авч ирсэн. Одоо бүгд энэ төслийг дэмжиж энэ үед болохоор бүгд найрамд очиод одоо шинжлэх ухаанд их сонирхолтой байсан үе. Одоо жишээлбэл Гингрич шинжлэх ухаанд их дуртай хүн байсан. Энэ хүн бол одоо нам харгалзах зүйл биш, юу байгаагүй ерөөсөө. Одоо хүн бүр урт наслахыг хүсдэг шиг энэ төсөл бас дан ганц шинжлэх ухааны биш, одоо хүмүүсийг нэгтгэсэн том сорил болж өгсөн. Ирээдүйд ч бид одоо ийм зарчмыг баримтлах хэрэгтэй гэдэг үзэл сурталыг бидэнд өгсөн. And I think that's what we have to do in the future. When the Human Genome Project was started, it's important to note the technology of sequencing was not developed yet. So it's in a sense a project that was launched with a wing and a prayer. We couldn't sequence it at that time. The machines were nothing like fast enough. There were no machines even. It was sequencing was done by hand.
I thought we might have to do it brute force, and I was quietly prepared to use the old-fashioned technology just because it was so important to get it done. There are a lot of things, that would make life easier that just hadn't been invented yet. It would be a 100-year project like monks working to copy a book at best. Bit by bit, we got into more and more large-scale sequencing. But the sequencing is enormously important because it provides the possibility of searching by computer. When I showed up at Washington University one day with a computer terminal kind of under my arm, people looked at it and said, "What are you going to do with that?" This is a genetics department. Genomes were supposed to be too complex to be able to reassemble them in the computer. Without computers, we simply would be dead in the water. Computers and genomics were made for each other. Хүний геномын төслийг эхлүүлэх үед ДНХ-гийн дарааллыг тогтоох технологи ерөөсөө хараахан хөгжөөгүй байсан. Энэ төсөл нь найдвар, мөрөөдөлтөөр тулгуурлан эхэлж ийсэн. Тэр үед геномын ямар ч машин, дарааллыг тогтоох ямар ч машин байгаагүй. Зүгээр бүх ажлыг гараараа хийдэг байсан. Одоо би тэр үед хуучин аргаар өөрийгөө хүчлээд хийх шаардлагатай болсон. Энэ нь болохоор заавал хийх ёстой ажил байсан. Айжмаар бид ингээд их хэмжээний дараалал тогтоох ажлууд руу шилжиж эхэлсэн. Одоо учир нь дараалал тогтоосноор компьютер ашиглан хайлт хийх боломж олгогдож ирсэн. Одоо би нэг өдөр Вашингтоны их сургуульд компьютерийн терминал тэврээд очиж исэн. Тэр үед хүмүүс намайг маш их гайхаж харж исэн. Чи үнийг яах гэж авчирсан юм бэ? Одоо энэ чинь генетикийн техим шүү дээ гэж хэлж исэн. Одоо тухайн хүмүүс геномыг хэтэрхий нарийн бүтцтэй тэгээд компьютер ашиглаад дахин бүтээж чадахгүй гэж үзчихсэн. Гэвч яг үнэндээ одоо компьютер ашиглахгүйгээр бид нэр дарааллыг үнээр тогтоож чадахгүй байсан гэдгийг бид нэр ойлгосон. Геном бол хизээж дахин давтагдчихгүй хувилагддаг зүйл байсан. Genetic information is digital. It's like binary code. It just happens to use 4 digits instead of 2. It is amazingly accurate, and that's what biology gets from digital information. The Human Genome Project contributed a cultural change about data sharing because the Genome Project was about sharing data almost immediately. And while it seems obvious now, it wasn't obvious then. That required significant effort. I think I'm quite lucky as a scientist because I grew up always sharing data. The community around me, the genomics community, the worm and fly communities as well. It's just a default that you're going to share everything. You're going to share the code. You're going to share everything by publishing, but you're going to share it before publishing. You're going to share half-cooked ideas. And in fact, this is a wonderful thing. It's liberating. It would have been virtually criminal to try to hoard discoveries that meant the difference in life and death in people. This is information which we'll be using for centuries. The sooner we get it and everybody has access to it who wants it, the faster we can move in terms of understanding how life works and how disease occurs. Patients invest a certain degree of fear about genetics. Who's going to find this out? How will it be used against me? A lot of the ethical and social considerations that we're struggling with today really have historical roots in the early 1900s in the United States, where we had many states that had laws that allowed us to forcibly sterilize people and prevent them from having children based on whether we as a society felt that they were genetically fit. So at the beginning of the Human Genome Project, we got it right of bringing in the social scientists, the ethicists, the lawyers, and we now have helped to provide a whole generation of scientists that are focusing on the ethical and social issues of genomics. Генетикийн мэдээлэл гэдэг бол дижитал мэдээлэл байдаг. Энэ нь болохоор хоёр орны бинар код шиг боловч дөрвөн үсгээр бичигддэг маш нэржэлтэй технологи байсан. Биологи энэ дижитал шинжээсээ маш их мэдээллийг авч ирсэн.
геномын төсөл нь өгөгдөл хуваалцах соёлыг бий болгож исэн. Энэ соёл нь болохоор энэ өгөгдөл өгөх соёлыг хамгийн анх Ана ухаанд дэлхийд нэвтрүүлж идэг. Одоо өнөө үед одоо хуучинсаг боловч одоо үед өнгөрсөн үед маш шинэлэг зүйл байсан. Одоо геномын үд ялгааны судалгааг олон нийтэд одоо цацах ёстой. Энэ нь одоо дүрм шиг байсан. Тэгээд одоо тухайн үед үр дүнгээ бичиж дуусаагүй санаагаа ч гэсэн хуваалцах ёстой. Энэ бол чөлөөтэй санаа одоо гайхамшигтай зүйл байсан. Энэ болохоор амь үхлийн ялгааг нууцлах мэдээлэл нь гэмт хэргийг одоо нуун дарагдуулж байгаатай адилхан байсан. Энэ нь болохоор 100 жил ашиглагдах мэдээлэл байсан. Одоо энэ одоо геномыг судалснараа өвчин хэрхэн үүсдэг, амьдрал хэрхэн өрнөдгийг судалж эхэлсэн. Хүмүүс генетикийн тухайд одоо маш болгоомжтой ханддаг. Одоо намайг эсрэгээр нь ашиглах вэ гэж үнэхээр их айдаг байсан. Өнөөдрийн ёс зүйн олон асуудлын үндэс нь болохоор 1990-ад оны ихэнх үед 1990-ад оны ихэнх үед байсан. Тухайн үед генетикийн хувьд ингээд муу хүмүүсийг алтан өргүүдүүлж идэг. Одоо энэ болохоор геномчдыг нийгмийн үйл ажиллагаа, байгалийн ухааны үйл ажиллагаа одоо ингээд өрн оруулж байгаа. Одоо геном дээр суурилсан бүхүүлдийн шинэ эрдэмтдийг бий болгож эхэлсэн. The sequencing of the human genome was a monumental achievement. Decades of work, thousands of scientists, billions of dollars, and we get this first roadmap for what makes up the human genome. It's an incredibly exciting moment. At the same time, it's just the beginning of what's really a much longer voyage. And let's again be audacious, but let's not be unrealistic about what's possible. I think the next 10 years are going to see some exciting developments in genomics, particularly those where we start to use genomic information as part of routine medical care. And that'll be applied to dealing with diseases like cancer, hypertension, diabetes, and Alzheimer's disease. I dream of the day when every young mother brings a young girl or young boy home from the hospital with a little gene card, and they say, this is the way you should prepare this child's health care. It's exhilarating. Хүний геномын дараалыг тогтоох бол одоо гайхамшигтай амжилтуудын нэг байсан. Хэдэн 10 жилийн хөдөлмөр, мянган эрдэмтдийн хөлс хүч, тэрбум долларын хөрөнгө оруулалтын хүчин дээр энэ одоо үүсчихсэн. Үүний үр дүнд одоо хүний геномын төслийн газрын зураг гарч ирсэн. Энэ бол зөвхөн эхлэл, энэ бол урт аяллаа гараа байсан. Тэгээ ирээдүйд илүү их зүйлийг хийх ёстой байсан. Бодит байдалд одоо тулгуурласан үйл ажиллагаа явуулж явах хэрэгтэй. Тэгээд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг одоо өдөр тутмын хэрэглээнд генетикийн мэдээллийг ашиглах чиглэлийн одоо хор тавдар, чихрийн шижин, альцгеймерийн өвчин зэрэгт ашиглахыг одоо мөрөөддөг. Одоо энийг бүтээхийг хүсдэг. Ийм залуу хүүхдүүд одоо төрснийхэн дараа хүүхдээ аваад гарахдаа генийн мэдээллийн хуудастай нь хамт авч гарна гэдэгт ер нь бол итгэдэг. Би таны хүүхдийг хамгаалж чадна гэсэн өрөөндөө ажилладаг. Энэ бол одоо сэтгэл зүйн одоо сэтгэл хөдлөм зүйл байх болно гэж хэлдэг. This video is brought to you by Squarespace. Whether it's your new profession or just a lifelong passion, start your journey to website glory with Squarespace. Check out their awesome all-in-one platform through the link in the description below. More about them in just a bit. One of the greatest acts of exploration the world has ever seen took 13 years to complete, and yet it discovered no new lands, nor did it scour the depths of the oceans or search the vastness of space. This was an exploration that focused on the very essence of who we,
as humans are. The Human Genome Project was not as dazzling as the Apollo mission to the moon in 1969 or as earth-conquering as the first summiting of Mount Everest in 1953, but it was one of the most important pieces of research that our species has ever undertaken. The project to map the human genome, our DNA, began in October 1990